Now we will start activities of Unit 3 in your workbook. I hope you remember what we did in Unit 3 of your Pupils book. Great Lanka. අපේ ලංකාව ගැන අපි ගොඩාක් විස්තර කතා කරා, ලිව්වා, activities කරා. තෝල පුතාලට හොඳින් මතක ඇති කියලා මං හිතනවා. Let's move on to workbook activities. Great Lanka, Activity 1. Study the following map and answer the questions. පුතාලට මතකයි අපි මේ map එක Pupils book එකෙත් කරා. Now we have to answer questions from the map. You remember the picture clues. මේ picture clues වලින් තමයි අපි ලංකාවේ එක එක පළාත් ප්‍රසිද්ධ මොනවටද කියලා කතා කරේ. Let's see what the questions are. We'll read the question, go back to the map and find answers. Where can you watch birds easily? දැන් දෝල පුතාලා මැප් එක බලන්න නැතුව මේක ලියන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා. මම දන්නවා ඒක. ඒ වුණාට අපි බලමු මැප් එකෙන් picture clue එක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. Can you see birds in a picture of a bird in Yala National Park and Boondala National Park? So let's write those two answers. If you write the long answer, you start like this. From the question itself, you take the words to start. Where can you watch? We can write, we can watch birds easily. The question word is where. Where කියලා අහනකොට අපි තැනක් ගැනනේ කියන්නේ. So you can write at Yala National Park and Boondala National Park. If you have to write short answers, කෙටි උත්තර විතරයි නම් ලියන්න තියෙන්නේ අපි නම් දෙක විතරක් ලියනවා. Number 2, list. එහෙනම් අපි කිහිපයක් ලියන්න තියෙනවා මේ instruction එක අනුව list කරන්න. The tourist attractions where you can go hiking. පුතාලට මතකයිද අපි Pupils book එකේ map එක කරනකොටත් hiking ගැන කතා කරා. Can you see this picture clue in Knuckles range? Where else can you see that picture clue? Hiking, Horton Plains. And also you can see the same picture clue in L. පුතාලට මතකයි අපි L ගැන description එකක් ලිව්වා Pupils book එකේ. එතනත් අපි ලිව්වා L is very famous for hiking කියලා. So let's write the answer. Knuckles Ranges, Ella and Horton Plains. List. So you can just write the list. Knuckles, Ella, number 3, Horton Plain. Horton then. Third question. What are the places where you can take a hot air balloon tour? Hot air balloon tour. Let's look at the picture clues. Where do you see the hot air balloon? අපිට සීගිරිය පේනවා. දඹුල්ලේ පේනවා. That's what I can see in this map. So let's write the two answers. The places
where we can take a hot air balloon tour are Sigiriya and Dambulla. Next question. Write a description on tourist attractions in Sri Lanka. Now we have done a lot of tourist attractions. We discussed a lot of places. අපි හුඟක් සාකච්ඡා කරා Unit 3 Pupils book පාඩම් වලදී ලංකාවේ තාම ප්‍රසිද්ධ ආකර්ශනීය සංචාරක ගමනාන්ත ගැන. Now we have to write a description. දැන් විස්තරයක් ලියනකොට මතකයි නේද දුවලා පුතාලට ලස්සනට adjectives දාලා පැහැදිලිව තව කෙනෙක්ට බලන්න යන්න ආස හිතෙන විදිහට මේ තැන් ගැන විස්තර කරලා ලියන්න ඕනේ. We'll see how we can start. I have given you like separate sentences. පුතාලට ලියන්න තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න මම sentences වෙන් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි අපි paragraph එකක් හැටියට ලියනවා නම් වෙන වෙනම නෙමෙයි sentences ලියන්නේ. You all have to start writing now. Let's think of the things we can write. ඉස්සෙල්ලා අපි ලියන්න ඕනේව චුට්ටක් හිතලා පොඩ්ඩක් දල සටහනක් sketch එකක් නැත්නම් පොඩි plan එකක් හදන්න ඕනේ. Then we can write. I hope you're trying now. You can start by saying Sri Lanka is a blessed country. අපි බොහොම වාසනාවන්ත ආශිර්වාද ලැබපු රටක් කියන එක තමයි ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ. A blessed country. Then you can write there are numerous tourist attractions in Sri Lanka. ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් numerous, a large number of tourist attractions in Sri Lanka. It was rated as the number 1 travel destination in year 2019. ඒ කියන්නේ ලෝකයේ වඩාත්ම සංචාරයට සුදුසු ස්ථානයක් ලෙස දර්ශකවල සඳහන් වුණා. ප්‍රථම ස්ථානයේ සඳහන් වුණා අපේ ලංකාව. Then what can we write? These attractions are of different types. අපේ රටේ තියෙන ආකර්ෂණීය තැන් විවිධාකාරයි. Different types. Mainly, ප්‍රධාන වශයෙන් mainly there are sites of historical, religious and archaeological importance. දැන් පුතාලට මතකයි මේ වචන අපි ඔක්කොම pupils book එකේ කරා. Historical, ඓතිහාසික, religious, ආගමික, archaeological, පුරාවිද්‍යාත්මක මේ එක එක වටිනාකම් වලින් යුක්ත ප්‍රදේශ තියෙනවා කියන එක. The ancient kingdoms, අපේ පුරාණ රාජධානි of Anuradhapura and Polonnaruwa have the highest historical importance. Highest. වැඩිම ඓතිහාසික වටිනාකමක් තියෙන්නේ අනුරාධපුර පොළොන්නරුව වගේ නගර කියන එක. With their මොන වගේ අංග නිසාද? ස්තූප, statues, උගලන් දන්නවා, අවකන පිළිමය, සමාධි පිළිමය වගේ බුද්ධ ප්‍රතිමා, tanks, well ගැන අපි කරා pupils book එකේ, and ruins of magnificent constructions. Ruins. නටබුන්. මොනවැ නටබුන්ද? ඊටාම විශාල ආකර්ශනීය පුදුමය දනවන සුළු
constructions කියන්නේ ගොඩනැගිලිවල මොනවද තියෙන්නේ අපිට මේ වෙනකොට දකින්න ruins. අපි දන්නවා සත්මහල් ප්‍රාසාදය වගේ තැන්. So you can write examples for this. The temple of the sacred tooth relic, Dalada Maligawa, in Kandy is a place of great religious importance. Dalada Maligawa කියන්නේ ඊටාම විශාල ආගමික වටිනාකමක් තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨ ස්ථානයක්. Other such places are දැන් දොල පුතාලා තවත් ඒ වගේ ඊටාම වැදගත් ආගමික ස්ථාන කිහිපයක් මෙතන ලියන්න පුළුවන් ලිස්ට් එකක් විදියට. බෞද්ධ ආගමික ස්ථාන, හින්දු ආගමික ස්ථාන, එක කතෝලික ආගමික ස්ථාන, හොඳ මිනිස්සු ගොඩාක් travel කරන්න, සංචාරය කරන්න කැමති බොහොම ලස්සන තැන් තියෙනවා. නල්ලූර් කෝවිල, කෝණේස්වරම් කෝවිල, ඒ වගේම තියෙනවා සෙන්ට් ඇන්තනීස් චර්ච්, ඒ වගේම අපි දන්නවා මඩුපල්ලිය. ඔයගලන්ට ගොඩාක් උදාහරණ ලියන්න පුළුවන්. අනුරාධ පොළොන්නරුව, දකුණු පළාතේ, යාපනයේ ඒ හැම පැත්තෙම බෞද්ධ සිද්ධාස්ථාන, හින්දු සිද්ධාස්ථාන ගොඩාක් තියෙනවා. So you can't write everything. You choose a few. කිහිපයක් තෝරාගෙන examples ලියන්න. Then there is a golden coastal line. Golden coastal line around this beautiful island. ඒ මොකක්ද කියන්නේ? golden කියන්නේ අපි රන්වන් කියන එක දන්නවනේ. So coastal line කියන්නේ වෙරළ බඩ තීරයක් තියෙනවා. ඉතාම සුන්දර this beautiful island. Some of the main attractions of this line are මේ වෙරළ බඩේ තීරයේ තියෙන attractions. ප්‍රධානම සංචාරක ආකර්ෂණ තමයි බෙන්තොට, ගෝල්, නිගම්බෝ, පාසිකුඩා and Trincomalee. So you can write more examples here. පුතාලා ආස කරන කැමති ලස්සනයි කියලා හිතන තව ගොඩාක් පළාත් තියෙනවා. මෙතන හැමදේම ලියවිලා නැහැ. තංගල්ල, පොල්හේන, ඒ වගේ හුඟක් ලස්සන තැන් තියෙනවා. පොල්හේන for shallow water, beaches වලට තව ගොඩාක් තියෙනවා. කල්පිටිය පැත්ත, එතකොට ඒ වගේම තියෙනවා අපි marble beach කියලා හඳුන්වන ලස්සන තැන්. So you can write examples but learn how to write the sentence. Main attractions of this line. The hill country. Now we wrote about beaches. Earlier we wrote about historical places. Now we are coming to the hill country. Kandukare. The hill country too captures the attention. Now is very beautiful වගේ කියනවට වඩා ටිකක් ලස්සන විදිහකට අපි කියන්න උත්සාහ කරොත් captures the attention. ඒ කියන්නේ මොකන්ද? captures the attention. ආකර්ෂණය, attention කියන්නේ අවධානය, capture කියන්නේ හසු කරගන්නවා. අපි තව කෙනෙක්ගේ අවධානය හොඳින්ම ගන්න පුළුවන් තැනක් තමයි hill country කියන්නේ. Of many tourists, there we see මොනවද අපි දකින්නේ? Cascading waterfalls, ඉතාම විශාල ලස්සන ජල පහරවල් තියෙන දියඇලි, tea plantations, plains and lush green forests. ලස්සන වනාන්තර, ඝන වනාන්තර. Another set of attractions are related to industries. දැන් බලන්න අපි තවත් පැත්තකට යනවා. ඒ නිසා අපි පටන් ගන්නවා නිකම්ම ඒ ගැන කියන්න ඉස්සෙල්ලා. Another set of attractions are. මොකද අපි මීට වඩා චුට්ටක් වෙනස් දෙයක් තමයි දැන් කියන්නේ. Here also you can write many examples. I have written a few. They are Ratnapura, the city of gems, Radhawana, the village of canes. Like that you can write many examples here for industries, crafts in Sri Lanka. Wildlife parks attract
both local and foreign tourists. අපේ local and foreign tourists කොම දේශීය විදේශීය සංචාරකයෝ දෙගොල්ලම ඉතාම ආකර්ෂණය වෙන තැනක් තමයි wildlife parks with their fauna and flora. එහි ඉන්න සත්ව සහ ශාක විශේෂ නිසා දෙස් විදේශ සංචාරකයෝ මේ තැන්වලට ආකර්ෂණය වෙනවා කියන එක. A tour in Sri Lanka is incomplete without seeing the wild elephants, leopards, or endemic birds in destinations such as Yala, Vilpattu, Kumana, Bundala, Wasgamua, and Minneriya. What did we say here? Let's look at it once again. ආයිමත් බලමු. එක ටිකක් දිග වාක්‍යයක් නිසා අපි මොකක්ද ඒ කිව්වේ කියලා. A tour in Sri Lanka is incomplete. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ලංකාවේ සංචාරයක් අසම්පූර්ණයි. මොනවා නොකරොත්ද? Without seeing the wild elephants, වන සතුන්, leopards, දිවියෝ, and endemic birds. අපි දන්නවා endemic birds කියන්නේ ආවේනික කුරුල්ලන්. මේ වගේ සංචාරක ගමනාන්තවල මේ සත්තු දකින්න නැතුව ගියොත් අපි ලංකාවේ ටුවර් එකක් සංචාරයක් incomplete සම්පූර්ණයි නේද? After that description, we are moving on to fill in the blanks activity based on a short conversation. We have written conversations and we have read conversations too. Sudesh says, "Hi Suresh." So let's write as Suresh's answer something similar to that. Hi Sudesh! Exclamation mark. Don't forget. Then Sudesh says, "What's the book that you have with you?" මොකක්ද ඔයා ළඟ තියෙන පොත? So you can write something like this book or it's about. Since we are doing about Sri Lanka, we'll write something related to that, about the kings of Sri Lanka. So before writing the next question, let's look at the answer. උත්තරේ අනුවනේ ප්‍රශ්නේ ලියන්න ඕනේ. We have an assignment to be submitted. අපිට පැවරුමක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ පොත කියවන්නේ. So Sudesh's question has to be, really? Why are you reading it? Why are you reading it? Then Sudesh says, after we have an assignment to be submitted, you have to first look at what Suresh says. He says next Monday. Then you have to decide the question word. අපි කාලය ගැන උත්තරේ තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නය when කියන question word එකෙන් පටන් ගන්න ඕනේ. So obviously he is asking about the due date. Assignment එක පැවරුම බාර දෙන්න තියෙන දවස තමයි මෙතන සුදේශ් අහනවා වෙන්න ඕනේ. So you write, when is the due date? බාර දිය යුතු දවස කවදාට පෙරද දෙන්න ඕනේ කියන එක. Next Monday. Then Sudesh says, all right,
carry on. හොඳයි. එහෙනම් කරගෙන යන්න. Carry on. I won't disturb you. මම ඔයාට බාධා කරන්නේ නැහැ. See you. අපි නැවත හමු වෙමු කියනවා. එතකොට ඒ වගේම දෙයක් කියලා සුරේෂ්ට ඉවර කරන්න පුළුවන් අපිට. See you. See you soon. ඉක්මනින්ම අපි හමු වෙමු කියන එක. Do you like this picture? ඕගොල්ලන්ට මොකද්ද මතක් වෙන්නේ මේක දැක්කම? ලස්සන දියඇලි බලන්න ගිය ගමනක් මතක් වෙනවද? ඕගොල්ලෝ කවුරු හරි මේ දියඇල්ලට ගිහින් තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් තව ගොඩාක් ලංකාවේ දියඇලි තියෙනවා. ඒ මොනවටම හරි ගිහින් තියෙනම වෙන්න ඕනේ. සමහර දුවල පුතාලා නම් දියඇලි ගොඩාක් තියෙන පැතිවල ජීවත් වෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. Let's see what our activity is. Activity 3. What words can be used to describe a waterfall in Sri Lanka? Describe. Now for describing, we need adjectives. Describe. We need adjectives. Let's write a few adjectives. You first visualize the waterfalls you have seen. ඕගොල්ලන් දැකලා තියෙන ලස්සන ලංකාවේ දියඇලි මතක් කරගෙන මොන වගේ වචන වලින්ද ඒක describe කරන්න පුළුවන් කියලා අපි බලමු. දැන් දුම් හිඳ තියෙනවා, බඹරකන්ද, St. Clair's, Devons, Baker's Falls, ඒ වගේ නම් කරන්න බැරි තරම් නම් කරලා ඉවර කරන්න බැරි තරම් ලස්සන දියඇලි ගොඩක් අපේ රට ඇතුලේ තියෙනවා. So, what kind of adjectives can you write? We'll start with the simple one. අපි සරල හැමෝම දන්න එකකින් පටන් ගමු. You can definitely say that they are beautiful. But that's not enough. එහෙම කිව්වට මදි. ඒ තරම්ම ලස්සනයි අපේ දියඇලි. So you can say fascinating. ඒ කියන්නේ හරිම මනහරයි. නැත්නම් චිත්තාකර්ෂණීයයි වගේ වචනයක්. Then you can write another very beautiful adjective. Spectacular. ඒ කියන්නේ දර්ශනීයයි, තාම ලස්සනයි කියන එක. You can also write a word like breathtaking. අපිට මේ වචනේ දැක්කමම තේරෙනවානේ breathtaking. අපි breath කියලා කියන්නේ අපේ හුස්මට. එහෙනම් a breathtaking waterfall කියන්නේ ඉතාම ලස්සනයි. හරියට නිකන් ඒක දැක්කහම අපිට හුස්ම ගන්නත් අමතක වෙනවා වගේ. අන්න ඒ වගේ අදහසක්. So, we will also look at another word now. Can you remember I used this word in the writing activity? A cascading waterfall. What's the meaning of this? It means that ඒ කියන්නේ ලොකු ජල පහරක් ඉක්මනින් ගලා හැලෙනවා වගේ කියන අදහසක්. So you can think of the beautiful cascading waterfalls you have seen. Another adjective is sparkling. A sparkling waterfall. දැන් sparkling කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් යොදන්නේ දොළ පුතාලා දන්නවා දිලිසෙනවා කියන දෙයටනේ. අපි උනාට මෙතන sparkling waterfall කියනකොට අදහස් කරන්නේ හරිම දීප්තිමත් කියන එක. So you also try and write a few more adjectives to describe a waterfall in Sri Lanka. A waterfall in Sri Lanka. ඕගොල්ලන් එකක් තෝරගෙන මේවෙන් කොයි ඒවද ගැලපෙන්නේ කියලා බලලා ඒවත් යොදන්න. ඕගොල්ලෝ හිතලත් තවත් adjectives යොදලා මේ list එක සම්පූර්ණ කරන්න.
Now you have activity 4 to write about a beautiful place in Sri Lanka. Can you see what I have chosen? පේනවද ඔයගලන්ට මේ පින්තූරේ තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා? දුවලා පුතාලා කවුද මෙතනට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? දැන් අපේ ලංකාවේ ලස්සන තැන් ගොඩාක් තියෙනවා මං කිව්වේ ලියලා ඉවර කරන්නත් බෑ. ලිස්ට් එකක් කියලා ඉවර කරන්නත් බෑ. ඉතින් අපි කොහොම හරි ඇක්ටිවිටි එකට එකක් තෝරගන්න එපයි. So I have chosen an extremely beautiful place in this country. දැන් දුවලා පුතාලා ගිහිල්ලා තියෙන අය මතක් කරගන්න මේ තැන. ගිහිල්ලා නැති අය ඊළඟ දවසක යන්නත් මතක් කරගන්න. මතක තියාගන්න. Sembuatta Lake. Do you know where Sembuatta Lake is situated? Sembuatta Lake is situated in Alkaduwa in the Matale district. So even when we wrote another description about a place, පුතාලට මතකයි අපි Pupils book එකේදී ඇල්ල ගැන ලියනකොටත් location එක කියලා පටන් ගත්තා. So you usually write where it is before you describe. හැබැයි එහෙම කියලා බෑ. You have to use adjectives to describe it beautifully. පුතාලා මතක ඇතුව හොඳ adjectives දාලා ලස්සනට description එක ලියන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ ආස තැනක් ගැන ලියන්න හිතුවද? හිතුවනම් දැන් පටන් ගන්න. මේ වගේම එකක් ගැන ලියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේකෙන් අදහසක් අරගෙන තව දෙයක් ලියන්නත් පුළුවන්. This is a man-made lake. We did this word in the Pupils book too. Created from. හදලා තියෙන්නේ ස්වභාවික උල්පත් වලින් from natural spring water and there is a natural swimming pool as well next to it. හදපු එකකුත් තියෙනවා ස්වභාවික තැනකුත් තියෙනවා එක ළඟ. තාම ලස්සනයි. The lake is 9 meters to 12 meters deep. ගැඹුර මේ තරම් වෙනවා deep. And produces electricity for the villagers. විදුලියත් සපයනවා living close by. වටේ ඉන්න අයට ගම් පළාතේ ඉන්න අයට විදුලියත් සපයන්න තරම් මේ ලේක් එකේ වතුර ප්‍රමාණවත්. The surrounding natural beauty. දැන් අපි කිහිප වතාවක් මේ වචන පාවිච්චි කරා. ඔගොල්ලොත් දැන් හරිම පහසුවෙන් මේව පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. Surrounding natural beauty. මේ පළාතේ තියෙන වටපිටාවේ තියෙන ස්වභාවික සුන්දරත්වය of the lake, මේ lake එක වටේ is breathtaking. I have used the word again. I told you this word when we wrote adjectives for waterfalls. Breathtaking. It is surrounded by pine trees. Pine ගස් වලින් වට වෙලා. And tea covered slopes. තේ ගස් වලින් වැහිච්ච බෑවුම් වලින්. This place has a very calm and relaxing atmosphere. Tourist attraction එකක් ගැන ලියනකොට atmosphere එක ගැන ඒ කියන්නේ ඒ අවට ඔයගලන්ට දැනෙන්නේ කොයි වගේ හැඟීමක්ද? Calm and relaxing. හරිම සැනසිලිදායක හැඟීමක් වටපිටාවේ දැනෙනවා කියන එක. The cool and enchanting environment. බොහොම සනීපදායි cool and enchanting මනහර පරිසරයක් adds more value to this place. ඒ කියන්නේ මේ දැනෙන පරිසරයේ දැනෙන ඊටාම සනීපදායි උෂ්ණත්වයත් මේ ප්‍රදේශයට වටිනාකමක් එකතු කරනවා කියන එක. You know the place is beautiful and you feel very relaxed and you feel very comfortable with the cool climate. Different elements to make it a beautiful and an attractive place. එක අංග තියෙනවා මේ ස්ථානය ලස්සනයි එහෙම නැත්නම් ගොඩක් අය යන්න ආස තැනක් කියලා සලකන්න. It is a famous tourist attraction and site visit
which recently got highly popular. Recently, මෑතකාලීනව highly popular. ඉතාමත් ජනප්‍රිය වුණා මෑතකාලීනව. Recently got highly popular among local and foreign visitors. This විදෙස් සංචාරකයෝ අතර among of sightseeing ලස්සන තැන් නරඹමින් යන දෙස් විදෙස් සංචාරකයෝ අතර ඉතා මෑත කාලයේ සිට ජනප්‍රිය වුණා කියන එක. Let's move on to activity 5 now. We have something from Unit 1 of your Pupil's book. Contracted form. Can you remember the contracted form or the short form of these words? Let's try to write. They have given you an example. She is becomes she's. Is වෙනුවට අපි දන්නවා apostrophe s එකක් දාලා තියෙනවා. Short form, contracted form. You would becomes you'd. Apostrophe d. එක apostrophe එකයි d. He has becomes his. He is එකටත් his වෙනවා. He has එකටත් his වෙනවා. There are මෙතන there එකට පස්සේ apostrophe re. What is? What? Apostrophe s. We will. We apostrophe double L. They have. They apostrophe VE. Shall we write a few more? තව කිහිපයක් ලියමුද ඕගලන්ට මතකද කියලා බලන්න. දැන් මම දානවා බෝඩ් එකේ පුතාලා ඉස්සෙල්ලා ලියන්න ඕනේ. What is the contracted form of I will, he is, there is, you will, I have, and she is. Now write down the contracted forms. Let's see whether you are correct. I will becomes I apostrophe L. He is, he apostrophe S. There is, there apostrophe S. You will, you apostrophe double L. I have, I've. She is, she's. හරිම ලේසි. I'm sure you all got it right. Now look at activity 6. Punctuate. Punctuate the following phrases. Use capitals where necessary. Punctuation marks. Can you remember the punctuation? Punctuation marks are full stop, question mark, exclamation mark, inverted commas, commas. You have done this in Unit 1 too.
I hope you remember. And use capitals. දැන් අපි අවශ්‍ය තැන්වල capital letters දාන්නත් ඕනේ, punctuation marks දාන්නත් ඕනේ. You all are in grade 11. මන් දන්නවා පුතාලට මේක නම් හරිම පහසු activity එකක් කියලා. Let's do together. I know you can do before me. What's that? What's that? You have the capital W and a question mark. So here you have what's up. කවුරු හරි හම්බුනාම අහන්නේ කොහොමද කියලා? What's up? Same thing. You have the capital W and question mark. Then you have where's your book? Where's? It has to be where is your book? Then there has to be an apostrophe here. Plus you have to have a capital letter here and a question mark because it's a question. Where's your book? ඔයාගේ පොත කොහෙද? අනිවාර්යයෙන්ම question mark එකක් එන්න ඕන. Where your book capital W apostrophe question mark. They are here. ඕන් මෙතනට ඇවිල්ලා. They are. So you have to again write capital T and you have to have an apostrophe here and a full stop. Let's quickly put it. They are. They එකට පස්සේ RE එකට ඉස්සෙල්ලා apostrophe එක ඊළඟට here එකට පස්සේ full stop එක. Who's the boss? Here also you can see there should be an apostrophe. Who's the boss? ඔබේ ප්‍රධානියා කවුද? W capital, here the T capital, who is, who apostrophe S and question mark after boss. Last one, it's there. So again you have the capital, apostrophe and the full stop. Capital, apostrophe, full stop. Here I want to remind you something. දුවල පුතාලට මට අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන මතක් කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ හුඟක් දෙනා වරද්ද ගන්නවා මේ it's කියන එකේ apostrophe එක තියෙන it's එකයි apostrophe එක නැති it's එකයි. හරියට දුවල පුතාලා මේක මාරු කරගන්නවා. එහෙම කරන්නම එපා. එතකොට අපි තේරුමෙන්ම වෙනස් වෙනවා කියන දේ. Let's look at this small confusion. It is. The contracted form of it is its. But when you say its, that means the possessive pronoun or adjective. Possessive. Possessive form. This is contracted form. It is with the apostrophe. Contracted form. It's without apostrophe. Possessive form. අපි සාමාන්‍යයෙන් apostrophe එකක් දානවා possessive form එකට නැත්නම් අයිතිය හංගවන්න. හැබැයි pronoun එකේදී apostrophe එකක් දාන්නේ නැහැ.
Let's look at a small example. For the first one, for it's my umbrella. It is my කියන එක. Then you can write about your pet. Let's say my pet is a cat. Its name is, now remember, no apostrophe here. Its name is කියලා පුතාලා කැමති නමක් එතන ලියන්න පුළුවන්. So don't forget the it's with apostrophe and it's without apostrophe. Now, in activity 7, you have to write a conversation. Let's see what we have written here. The conversation. You remember that in a conversation you have to have phrases to show that you are very polite. අපි ආචාරශීලීව කතා කරනවා කියන එක පෙන්නන දේවල් phrases අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි හරිම සරලව කතා කරන භාෂාවෙන් තමයි මේ වගේ දෙයක් ලියන්න ඕනේ. මොකක්ද ඒක? conversation එකක් නිසා. රචනාවක් එසේ එකක් ලියනවා වගේ ලියලා හරියන්නේ නැහැ. අපි දැන් මේක කීප සැරයක්ම කිව්වා. ආයි පොඩ්ඩක් මතක් කරලා බැලුවා. Now read the activity in your book, activity 7, and see whether this is a good example. මේක අපි කරමු. හැබැයි ඕගොල්ලොත් අනිවාර්යයෙන්ම conversation එකක් ලියන්න ඕනේ. දැන් pupils book එකේ අපි කරපු activity එකට මේක සම්බන්ධයි නේද? You remember there were some students getting ready for a presentation about Sri Lanka. So we are writing a conversation related to that preparation for a presentation. Now there is a girl. I have chosen girls here. මෙතන අපි ළමයි කීප දෙනෙක් අරගෙන ඉන්නවා. Minuri says, "Hi Ranu." දැන් මෙතන blank එකක් තියලා තිනවා. පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. මෙතන උත්තර කීපෙකුත් දීලා තියෙනවා. මොන වගේ දෙයක්ද මෙතන ලියන්න පුළුවන්. දැන් අපි කාලයකට පොඩ්ඩක් පස්සේ ටික දවසකට පස්සේ වගේ හම්බුනහම how are you කියලා අපි commonly සාමාන්‍යයෙන් අහන දෙයක්. Let's write a little bit different thing today. Hi Ranu, how have you been? ඔයා කොහොමද මේ දවස්වල කොහොමද හිටියේ? Then Ranumi says, "Hi Minuri, I was busy throughout last week." මම මුළු සතිය පුරාම throughout පුරාම බොහොම busy ගොඩාක් මට වැඩ තිබුණා. Minuri, was it because of අපේ presentation එක නිසාද? Was it because of our presentation? දැන් අපි presentation එකට ලෑස්ති වෙනවා කියන තැනට එන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩි ප්‍රවේශයක් තමයි මේ වගේ දෙයකින් පටන් ගැනීමක් තමයි මේ වගේ දෙයකින් කරන්නේ. Then Ranumi says, I have put a blank here. Now I can tell the rest of the group what to do. දැන් මට group එකේ අනිත් අයට කියන්න පුළුවන් මොනවද කරන්න කියලා. එහෙනම් මේ group leader එහෙම නැත්නම් කණ්ඩායම් නායකයා වෙන්න ඕනේ කතා කරන්නේ. එතකොට කියන්න පුළුවන් is it because of the presentation? ඒ නිසාද? ඔව්. නිකම්ම yes කියන්නේ නැතුව yes it was because of the presentation කියලා දිගටම කියන්නෙත් නැතුව අපිට කියන්න පුළුවන් yes it was.
Now I can tell the rest of the group what to do. Now Minuri says, that's good. Situmi, Ayuni and Himasha are also here. අපි අනිත් යාළුවොත් මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. දැන් කිව්වොත් හොඳයි. Then Ranumi says, as we discussed, අපි සාකච්ඡා කරපු විදිහට on the first day, ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් මුලින් දැන් එකට group එකක් එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරලා තිනවා. එහෙමනේ අපි presentation එකක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා group activity එකක් කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකමක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා කතා කරනවා එක එක්කෙනාගේ අදහස් ගන්න. තනි කෙනෙක් තමුන්ට ඕන දේ අනිත් අයට කියලා කරවනවා නෙමෙයි. As we discussed on the first day, අපි පළවෙනි දවසේ සාකච්ඡා කරපු විදිහට on subtopics අනුමාතෘකා සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරමුද කියන එක shall we work on the subtopics? Shall we? Suggestion. Shall we work? Suggestion එකක් යෝජනාවක්. Shall we work on the subtopics? Then Situmi says, blank, can I do about the places of religious and historical importance? I have been to many such places. There are booklets with me. මම හුඟක් ඓතිහාසික තැන්වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. Many such places. මෙතන such places කියන්නේ මොන වගේ places ද කියලා මෙතන ලියලා තියෙන නිසා ඊට පස්සේ ලියනකොට such places කියලා කියනවා. There are booklets. When we go to these places, we buy small booklets about such places. So she has got a lot of booklets of such places. So she wants to do about this topic. So we can write here, as we discussed on the first day, shall we work on subtopics? Yes, we have taken this. Great. Great. හරිම හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඊටාම සතුටින් එකඟ වෙනවා සිතුමි. Great කියලා මේ අදහසට මට මේක කරන්න පුළුවන්ද? Then Ranumi says, with that subtopic, certainly you can go ahead with that subtopic. එත වශයෙන්ම you can go ahead. මේ අනුමාතෘකාව යටතේ වැඩ ඉදිරියට කරගෙන යන්න කියන එක. Now there is a blank to what Ayuni says. Before filling the blank, we'll see what Ranumi says. The group leader, since you like arts and crafts, can you do about industries in Sri Lanka? Then me group leader එක එක්කෙනාට සුදුසු දේවල් දෙන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. She is a very good group leader, very sensible. Now ඒ කියන්නේ මේ බාර දෙන topic එක නම් අනිවාර්යයෙන්ම අයුනි අහන වැත්තේ ප්‍රශ්නයක්නේ. So it has to be, what about me? මම මොකද්ද කරන්නේ? What about me? What should I do කියනවට වඩා හොඳයි what about me කියන එක. Then Ayuni says, okay, I like arts and crafts. I like that, but I prefer. දැන් යාට industries නැත්නම් කර්මාන්ත ගැන කරන්න දුන්නේ යා ආස දෙයක් ගැන හිතලා. හැබැයි යා කියනවා but I prefer, මම වඩාත් කැමති to do fauna and flora. රටේ තියෙන සත්ව විශේෂ ගැන කරන්න තමයි මම කැමති. දැන් කල්පනා කරලා බලන්න දුවල පුතාලා. එයාට කරන්න කිව්ව එකට වඩා වෙනස් දෙයක් නේ යා කැමති කියන්නේ. එහෙනම් මොන වගේ ප්‍රශ්නයක්ද සාමාන්‍යයෙන් අපි අහන්නේ ඊට ඉස්සෙල්ලා? කමක් නැද්ද කියන එකනේ. So we can write there, is that all right? Is that all right? So
someone is agreeing to do the topic she doesn't like to do. දැක්ක නේද? හොඳ group membersලා. තව කෙනෙක් බාර ගන්නවා ඒකට කමක් නැහැ. මම මේ topic එක කරන්න. That's fine. That's fine. I will work on industries. I can refer the internet. එයාට internet facilities තියෙන හින්දා එයා කියනවා මම industries ගැන කරන්නම් කියලා. Ayuni says, thank you. Now there are only 2 more left. Then දෙකයි topics ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. දෙකයි නම් ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මොකක්ද මෙතනින් එතෙන්ට ගැලපෙන්නේ? What would you choose out of the 2? Choose. දෙකයි නම් තියෙන්නේ. ඔයා මොකද්ද තෝරගන්නේ කියන එක. What, මිතුලි, what would you choose out of the 2? See what Mituli says. Neha is absent today, but I'm sure she likes the topic cultural diversity. See how good that child is. හරිම හොඳ group member කෙනෙක්. යාළුවා absent. දැන් තමුන්ට පුළුවන් නේද පැනලා මොකක් හරි ලේසි topic එකක් ගන්න. එහෙම කරන්නේ නැතුව මිතුලි කියනවා නේහා absent. හැබැයි එයා ආසම topic එක මේකයි. එහෙනම් ඒක අපි යාට තියලා මම වෙන එකක් ගන්නම්. I am sure she likes the topic cultural diversity. Ranumi, fine. Then you can do the final subtopic development projects. Then the leader says, okay, fine. You do about development projects. Sangvardhana Vyapruti ගැන. Then Mituli says, that's my favorite. I'll find a lot of information from my father. එක මගේ ප්‍රියතම මාතෘකාව මට ගොඩාක් තොරතුරු හොයාගන්න පුළුවන් මගේ fatherගෙන්. Then Ranumi says, now look at the way she winds up. දැන් අපි conversation එක පාරට නිකන් ඉවර කරන්න බෑනේ මේ කරුණ ඔයා මේක කරන්න ඔයා මේක කරන්න කියලා. You can't finish a conversation like that. You have to try as much as possible to sound natural. මේක ස්වභාවික කතා බහක් කියලා හැඟවෙන්න නම් අපිට ලස්සන අවසානයක් තියෙන්නත් ඕනේ. ගැලපෙන. Ranumi says, this is going to be a wonderful presentation. Can you remember we read this in the Pupil's book? There was something very similar. එතනින්ම මතක් කරලා ගන්න දේවලුත් මෙතනට තියෙනවා. This is going to be a wonderful presentation. I'll compile what you send. The leader නැත්නම් නායකයාට කරන්න ගොඩාක් වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා. What is that? Compiling. They will send a lot of information, but someone has to compile it, arrange it according to a logical order. දැන් මේ කරුණු ගොඩාක් නිකම් ඉදිරිපත් කරන්න බෑ. ලස්සනට ඒක පිළිවෙලට සකස් කරලා construct කරලා හදන්න ඕනේ. එන්නේ කොයි අනුපිළිවෙලෙන්ද කවුද මොකක්ද කියන්නේ මේ කරුණු වලින් කොයි ඒවද තෝරගන්නේ අන්න ඒ විදියට සකස් කරගන්න දැන් මේ leader නැත්නම් නායකයා ලෑස්ති වෙනවා. Who is that? Ranumi. I will also get ready with ඒක විතරක් නෙමෙයි තවත් වැඩක් තියෙනවා leaderට group leaderට with the introduction and the conclusion. හැඳින්වීම සහ අවසානයත් මම ලෑස්ති වෙන්න කියන එක. Now you also have to write a conversation among children who are getting ready to do a presentation. Try that out. And now we can move on to another reading activity.
Look at activity 8 of your workbook. Read the following text and answer the questions that follow. Before we read, tell me, with what do you draw? දැන් ඔයගොල්ලන් චිත්‍රයක් අඳින්න පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? පැන්සලක්. මොනවෙන්ද පැන්සල හදලා තියෙන්නේ? ඔයගොල්ලන් ලියන්නේ මොනවෙන්ද? අන්න ඒ දේ ගැන තමයි මේ පැසේජ් එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. මිනිරන්, graphite. So we are going to learn a lot of information about graphite from this passage. Let's read together. Graphite is used for many things varying from pencil making to making different valuable products. Used for මොන වගේ දේවල් වලටද පාවිච්චි වෙන්නේ? Varying from, various, variety මේ ඔක්කොම එක වගේ අදහස් තියෙන හැබැයි පාවිච්චි වෙන්නේ විවිධ අවස්ථාවල වෙනස් වෙනවා මේකේ තියෙන ප්‍රයෝජන කොයි ආකාරවලින්ද pencil making too pencil සෑදීමේ සිට making different valuable products ඉතා වටිනා දේවල් නිෂ්පාදනය කිරීම දක්වා විහිදී යන ප්‍රයෝජන රැසක් තියෙනවා graphite එහෙම නැත්නම් මිනිරන් වලින් natural graphite natural ස්වභාවික එක දැන්නවා පුතාලා දැන් is mostly consumed for refractories, steel making, expanded graphite, brake linings, foundry facings and lubricants. Mostly consumed. දැන් consumed කියන වචනය හරිම වැදගත්. පාවිච්චි වෙන්නේ මොනවටද කියලා ඒගොල්ලන් ටික ලිස්ට් එකක් දීලා තිනවා මිනිරන් භාවිතා වෙන තවත් අවස්ථා. පරාවර්තක වාතු ශිල්පයේදී ස්ටීල් මේකින් යකඩ නිෂ්පාදනයේදී වානේ නිෂ්පාදනයේදී එතකොට ලුබ්‍රිකන්ට්ස් වගේ ලිහිසිතෙල් නිෂ්පාදනය වගේ විවිධ දේවල් වලදී graphite පාවිච්චි වෙනවා කියන එක. Bogle graphite, I hope you have heard and done in your other subjects, Bogle. Bogle graphite mines are situated in Galigamuwa, Sri Lanka. The mines were discovered first. Discovered. මුලින්ම සොයාගත්තේ කොයි කාලෙද? The Dutch reign and later by the British in 1920. මුලින්ම සොයාගත්තේ Dutch reign ලන්දේසි පාලන යුගයේ ඊට පසු කාලිනව British 1920. Tons and tons of graphite are mined annually. ටෝන් ගණන් ඉතා විශාල ප්‍රමාණවලින් මිනිරන් mined annually. Annually කියන්නේ වාර්ෂිකව. And the lots are sent to Japan, UK and Europe. So these are the countries we export graphite. Export කියන්නේ අපනයනය කරනවා. Lots are sent to Japan, UK and Europe. Look at the next paragraph. The mine is a mine කියන්නේ පතල කියන එකනේ. Mine is a kilometer at its deepest point. Can you imagine how deep it is? ඉතාම ගැඹුරුයි. කිලෝමීටර් එකක් ඇතුළට ගැඹුරුයි මේ මිනිරන් පතලක්. අපි දන්නවා හරිම භයානකයිනේ මේ පතල් වල වැඩ කරන එක. ඒ මොකද ඒ තියෙන depth එක. එහෙම නැත්නම් ගැඹුර නිසා. People with different interests reach Bogle. Now that is not about people who work in the mines but people who visit these mines. මිනිස්සු ගොඩාක් visit කරනවා යනවා මේ තැන බලන්න with different interests. විවිධ ආසාවන් කැමති දේවල් වලට විවිධ දේවල් වලට කැමති
කැමැත්ත තියෙන අය යනවා මේ තැනට. ඒ වගේ හේතු කීපයක් දැන් ඔන්න එනවා. Some visit for. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ වගේවා ප්‍රශ්න හැටියට අහන බව. Some visit for educational purposes. අධ්‍යාපනික දේවල් සඳහා යනවා මේ තැනට. Some as an adventurous activity. මේක බොහොම වික්‍රමාන්විත ක්‍රියාවක්නේ. ඒ වගේ ඒ අත්දැකීම ලබන්නත් සමහරු යනවා. And some merely. This is a good word you can use to show an idea like just to do this. මෙන්න මේ ක්‍රියාවට විතරක් merely to engage in photography. ඡායාරූපකරණයේ යෙදීමට විතරක්ම යන අයත් ඉන්නවා. අපි දන්නවනේ මේ හැම විදිහෙම අය මේ තැන් බලන්න එනවා කියලා. සමහරු විනෝද වෙන්න, සමහරු ඉගෙන ගන්න, සමහරු ඡායාරූප ගන්න. The visitors are advised to wear protective gear. What do you mean by that? ආරක්ෂිත ඇඳුම් සහ උපකරණ. මොකද අපි මුලිනුත් කිව්වනේ මේ කිලෝමීටරයක් ගැඹුරුයි කියන්නේ ඉතා භයානක තැනක්නේ. ඒ නිසා visitors are given warnings, advices, such as hard hats and steel-toed boots. Steel-toed boots. ඉස්සරහින් වානේ වලින් ආරක්ෂිතව හදපු බූට් සපත්තු. This is to ensure the safety of ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න කාගේද visitors and to maintain. එතකොට මෙතනත් කරුණු දෙකක් දීලා තියෙනවා. ඇයි මේ ආරක්ෂිත උපකරණ පළඳින්නේ? Ensure the safety of the visitors and to maintain the immaculate, a beautiful word you can use in other places, record of zero accidents. What do you mean by that? Immaculate means harima pirisindu, සම්පූර්ණයෙන්ම පිරිසිදු කියන එක. කිසිම දෙයක් වෙලා නැහැ. ඉතිහාසයේ රෙකෝඩ් වෙලා නැහැ කිසිම ඇක්සිඩන්ට් එකක් අනතුරක් වුණා කියලා. Immaculate record of zero accidents. Now let's look at the questions from what we read. What are the uses of graphite? දැන් පුතාලට මතකද කියවන වෙලාවෙදිම මම මේක highlight කරා මොකද මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අනිවාර්යෙන්ම එන හින්දා. Let's go back and see if you have forgotten a little. Many uses කියන එක යටතේ අපිට ගොඩාක් දිග list එකක් තියෙනවා. අපි එකෙන් දෙකක් තුනක් විතර ලියමු. The uses of graphite are you can put a semicolon and list out like this. We'll start with the most important use. Pencil making, steel making, making lubricants, lihisitel. So you can choose any few uses and write like this. Which graphite mine is introduced in the text? Let's try to write the complete answer. The graphite mine introduced in the text. දැන් පුතාලා දැක්කනේ ප්‍රශ්නයෙන්මයි
අපි උත්තරේ හැදුවේ introduced in the text is the Bogala mine. I hope you remember that. Let's move on to the next question. Where is it situated? It was mentioned in the passage in Galigamur. It is situated in Galigamur. What's next? When was it discovered? Can you remember we highlighted this place? It was first discovered during the Dutch reign, and then the next one was about what happened later by the British. Look at this sentence. The mines were discovered first during the Dutch reign and later by the British. So you have to write who discovered it first. It's directly given in the passage. It was discovered during the Dutch reign, ලන්දේසි පාලන යුගය. Why do people visit the mines? There were 3 reasons for people to visit these mines. People visit the mines for, do you want to quickly have a look at it? Educational purposes, I have put numbers, adventurous activity, and to engage in photography. People visit the mines for educational purposes, අධ්‍යාපනික ක්‍රියාවන් සඳහා, අරමුණු සඳහා, for adventurous activities, and merely to engage in photography. Okay, what's the next question, which is the last one? What are the safety precautions taken? You remember what safety precautions are? ආරක්ෂිත පියවරවල්. මොන වගේ ආරක්ෂිත පියවරවල්ද මයින් එක විසිට් කරන අයට අනුගමනය කරන්න තියෙන්නේ? To wear protective gear such as hard hats and steel-toed boots. To wear protective gear. The safety precautions taken are, we can write in a simple way, to wear hard hats and steel-toed
boats. So if you write the long answer, you have to start like this. Otherwise, you can write only the short answer. කෙටි උත්තරේ ලියනවා නම් අපි precaution එක පියවර විතරයි ලියන්නේ to wear hard hats and steel-toed boots. සම්පූර්ණ උත්තරේ ලියනවා නම් තමයි the safety precautions taken are කියලා අපි පටන් ගන්න ඕනේ. Moving on to another activity. Activity 9. Use the following guidelines. අපි දැන් දන්නවා දීලා තියෙන guidelines වලින් තව දෙයක් ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියන එක. මේකත් ඒ වගේම activity එකක්. දැන් නම් මම හිතනවා පුතාලට මේක හොඳටම කරන්න පුළුවන් කියලා. Write a short description on gem mining in Sri Lanka. Short description. Then you don't write very long details. They have given you the guidelines. Sri Lanka has been famous for gems. ලංකාව හුඟක් මැණික් වලට ප්‍රසිද්ධයි. Can find a great variety in abundance. ඒ කියන්නේ මැණික් විශේෂ රාශියක් තියෙනවා in abundance. ඉතා බහුල වශයෙන් හම්බ වෙනවා කියන එක. Lanka known as රත්නදීප. රත්නදීප යනුවෙනුත් ලංකාව හඳුන්වනවා. පුතාලා දන්නවා ඒකේ තේරුම මැණික් තියෙන දිවයින කියන එක. එතකොට අපි ඊළඟ එකට ගියොත් over 50 varieties can be found. මැණික් විශේෂ 50කටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. Blue sapphires, cat's eyes, alexandrites, rubies, starstones are among the types. එතකොට මේ විවිධ වර්ගවල නම් දෙන්න කියලාත් කියනවා. Ratnapura is famous for gems. ඒක නම් පුතාලා හැමෝම දන්නවා. Sri Lanka ranks high among other countries as a gem bearing nation. ඒ කියන්නේ මැණික් තියෙන ලෝකේ අනිත් රටවල් අතර ranks high among other countries කියන්නේ වෙනත් ඒ රටවල් වලට වඩා ඊටාම ඉහළ ස්ථානයක වැජඹෙනවා කියන එක මැණික් සම්බන්ධයෙන්. Now let's see how to write this. You have a picture of gem mining here and let's start writing. Sri Lanka is also called Ratnadeepa. දැන් අපි ඒක දීලා තියෙන guideline එකෙන්මයි ගත්තේ. The island of gems. That is because then අපි ලියනවා රත්නදීප යනුවෙන් හඳුන්වන හේතුව මොකද්ද? We have been for gems for years. We have been, you have to write a word to fill in the blanks. A very suitable word here is to write famous. Famous. Then the blank of gem mining and trading in Sri Lanka dates back 2000 years. Dates back. කියන්නේ මේ gem mining එහෙම නැත්නම් මැණික් කර්මාන්තය මැණික් පතල් කර්මාන්තය අවුරුදු 2000ක් දක්වා පස්සට යනවා කියන එක තමයි dates back කියන්නේ. The heritage of උරුමය. The heritage of gem mining and trading in Sri Lanka dates back 2000 years. Then we can find a great variety of gems in abundance. මතකයිද පුතාලට අපි guidelines කරනකොට ඒකම කියෙව්වා. Can find a great variety. විවිධ විශේෂ මැණික් විශේෂ in abundance කියන්නේ ගොඩාක් කියන එක. දැන් අපි ඒකම තමයි වාක්‍යයක් හැටියට ලිව්වේ.
we can find කියන එක විතරයි එකතු කරේ a great variety of gems in abundance. There are over දැන් අපි variety කියන වචනේ මෙතන දැම්මා. එහෙනම් පහසුවෙන්ම ඒකේ plural එක. Varieties that can be found. Some of the most famous types. එහෙම නැත්නම් significant types වඩාම සුවිශේෂී වර්ග of gems found here are ඕගලන්ට පුළුවන් ඕගලන්ගේ guidelines වලින් ඒ මැණික් විශේෂවල නම් බලලා ලියන්න. දැන් බලන්න රත්නපුර අපි දැන් කොහෙද මැණික් පතල් කර්මාන්තය හොඳින් කෙරෙන්නේ කියන නගරය ගැන මොකද්ද ලියන්නේ? Which means the city of gems is very famous for gems. Gem mining happens blank in this area. දැන් මේ area එකේ මේ පළාතේ මැණික් පතල් කර්මාන්තය ඉතා පුළුල්ව කෙරෙනවා කියන එකට වචනයක් තමයි අපි මෙතෙන්ට ලියන්න යන්නේ. You can see that word here. Extensively. ඉතා පුළුල් ලෙස. In this area. A few other places. දැන් රත්නපුරේ විතරක් නෙමෙයිනේ gems තියෙන්නේ. තව ප්‍රදේශවල නම් ටිකකුත් අපි කියනවා. මොකද අපේ මාතෘකාව gem mining in Sri Lanka. A few other places famous for gem mining are Elahara, Meetiyakoda, Morawaka and Pelmadulla. Gemstone mining in Sri Lanka are blank from secondary deposits. Secondary කියන්නේ ද්විතීක. Done. ඔගලන් පොඩ්ඩක් තොරතුරු හොයනකොට gem mining ගැන මේ වගේ දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. In order to blank them දැන් මේ මැණික් පතල් කිව්වම ආපහු අපි ඉස්සෙල්ලා මිනිරන් පතන් කරා graphite මැණික් වලත් එහෙමයි. අපිට පතල් කර්මාන්තයේදී තියෙන දෙයක් නෙවෙයි පොළවේ ඇතුළට ගැඹුරට හාරන එක. So we can write in order to access them. ළඟා වෙන්න. ළඟා වෙන්න. Access. In order to access them, 5 to 50 foot deep mining pits. මේ පතල් වල ගැඹුර අඩි 50 සිට අඩි 5 සිට 50 දක්වා විහිදෙන්න පුළුවන්. Deep mining pits are hand dug. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු මේක අතින්ම තමයි හාරන්නේ by several people. මිනිස්සු ගොඩක් එකතු වෙලා සාමූහිකව සමූහ වශයෙන් තමයි මේ මැණික් පතල් හැරීම සිදු කරන්නේ. Tunnels to the pit are also dug from several directions. දිසාවල්. Many tourists are blank to our country as a result of this industry. මේ කර්මාන්තයේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට සංචාරකයෝ ඉතාම විශාල ප්‍රමාණයක් attract වෙනවා ආකර්ෂණය වෙනවා කියන එක කියන්නේ many tourists are attracted. Then you can finally write what we read in the guidelines of the workbook. Sri Lanka ranks high among other countries as gem-bearing nations. Now we have come to another activity to do with adjectives. We used a lot of adjectives in this section. අපි ගොඩාක් adjectives පාවිච්චි කරා. හැබැයි මේ වෙලාවේ ලියන්න තියෙන්නේ describe Sri Lanka. 10 adjectives.
ඕන තරම් ලියන්න පුළුවන් අපේ රට ගැන විස්තර කරන්න. කොච්චර දේවල් තියෙනවද අපේ රට ගැන කියන්න. දැන් දුවලා පුතාලා ලියන්න ලිස්ට් එකක් මම ලියන්න ඉස්සෙල්ලා. ඔන්න පටන් ගන්න. ලංකාවේ මොන වගේ දේවල්ද අපි විස්තර කරන්නේ? ලස්සන ගැන කියන්න පුළුවන්. එතකොට පිහිටීම ගැන කියන්න පුළුවන්. දේශගුණය ගැන කියන්න පුළුවන්. Based on those features, think about what type of adjectives you can use. We'll start with what we have in our topic. Unit 3 topic is Great Lanka. So we'll start with that adjective. Great. Sri Lanka is a great country. Also you can say in a nice way that it's a very amazing country. බොහොම ගොඩාක් ලස්සන පුදුම සහගත දේවල් තියෙන හරිම ආස හිතෙන කියන අන්න ඒ වගේ අදහස් වල සමමිශ්‍රණයක් තමයි එතන තියෙන්නේ. Amazing country. Then you can also write that it's a very fortunate country. හරිම වාසනාවන්ත රටක්. විවිධ භූ විෂමතා තියෙනවා. ඊටාම විවිධ කාලගුණික තත්වයන් ඊටාම සුවදායි දේශගුණික පිහිටීම් දේශගුණයන් තියෙනවා. එක එක පැතිවල ලංකාවේ ඊටාම අඩු කාලයක් ඇතුළත ලස්සන ප්‍රදේශවලට විවිධ ප්‍රදේශවලට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. ස්වභාවික විපත් අඩුයි. ඒ වගේ දේවල් නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම fortunate වාසනාවන්ත රටක්. What are some other words to identify Sri Lanka? Can't you say it's a prosperous country? Yes, we can say prosperous. හරිම සමෘද්ධිමත් රටක්. Also, you can say that it's a famous country, well-known country. අපේ දූපත Pearl of the Indian Ocean කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් it is situated in a very strategic point in the Indian Ocean. ඒ වගේ විවිධ හැඳින්වීම් කරනවා අපේ රට ගැන. ඔයගොල්ලන් පොඩ්ඩක් සොයලා බැලුවොත් ඒව දකින්න පුළුවන් වෙයි. මේ වෙනකොටත් දෝල පුතාලා දන්නවා. එතකොට අපි යන්නේ ඒකට කියනවා හරිම famous, well known. එතකොට අපේ tourism, spices ඒ වගේ අපි ලෝකේ දැනගන්න විවිධ දේවල් එදා ඉඳලම තිබුණා. එතකොට අපි අද වෙනකොට ඊට වඩා තවත් පැතිවලින් රට ගැන හුඟක් ලෝකයයි කතා කරනවා. So we can say famous. Also we can say with a similar idea well known. ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේ විවිධ දේවල් හරහා ලෝකෙ මිනිස්සු දන්න නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් well known country කියලාත්. Now we'll look at a different kind of an adjective. අපි දැන් මේ රටේ දේශගුණික තත්වයන් ගැන කියනවා නම් ඒක ඝර්ම කලාපීය රටක්. So we can write the adjective tropical. මං කියවනේ එක එක විදිහෙන් අපේ රට ගැන describe කරන්න පුළුවන් විදි හිතන්න. Tropical. Then we also can say that it's an Asian country or a South Asian country. Asian, ආසියාවේ පිහිටි. Asian. So it's a great, amazing country, fortunate country. Now, are you also thinking with me, what else can you write? අපිට ලියන්න පුළුවන් නේද? ලංකාව සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක් කියලා. You know the word, I'm sure. Developing country. Then, since we did a lot about
tourist attractions in this unit, let's write the last adjective as attractive. Harima ආකර්ශනීය රටක්. Now see whether you also have a list like this. If you have not written any of these things, you can add. ඒ වගේම මෙතන නැති ඒවා පුතාලා ළඟ ලියලා තියෙන්නත් පුළුවන්. And we finally look at a very interesting activity. Some of you will like this a lot. Use the adjectives mentioned above and write a poem on Mother Lanka. අපි මේ යුනිට් එකේ කතා කරපු ඔක්කොම දේවල් එකතු කරලා ඕගොල්ලන් රටට කොච්චර ආදරේද, රටේ තියෙන දේවල් වලට කොච්චර ගෞරව කරනවද, රටේ දේවල් කොච්චර ලස්සනද. So you can put all those ideas together and write a nice poem about your country. Try to be creative and write a poem. Now students, we have completed all the activities of your workbook in Unit 3. अब Unit 3 के ඔක්කොම activities ඉවරයි. So I hope you did all these activities with me. If you didn't do anything, please don't forget to complete your work. As I always tell you, practice well.